டேட்டான்னு சொல்லுவேன். அதுக்கப்புறம் என்னோட ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே மெத்தட்ஸ்ன்னு சொல்லுவேன். இது ரெண்டையும் நான் ஒரே மெமரி ஏரியால பைண்ட் பண்ணிடுவேன். பட் இங்க எனக்கு அப்படி கிடையாது. ப்ரொசீஜர் ஓரியன்டட்ல எனக்கு ஆட்ரிபியூட்ஸ்க்கு தனியா மெமரி அலோகேட் ஆகும். அதே மாதிரி ஃபங்க்ஷனுக்கு எனக்கு தனியா மெமரி அலோகேட் ஆகும். ஓகேவா? ஆனா என்னோட ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்ல நான் எப்படி யூஸ் பண்றேன், எனக்கு ரெண்டுமே பைண்ட் பண்ணி ஒரே மெமரியா இருக்கும். டேட்டா ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு எனக்கு ஒரே மெமரி, அது போக எனக்கு ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கும் அதே மெமரி. ஓகேவா? இப்போ இதெல்லாமே உங்களுக்கு வெல்வர் அப்படிதானே. டேட்டா டைப்ஸ் ஆஃப் ஜாவான்னு எடுத்துக்கிட்டா நான் ரெண்டா கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஒன் இஸ் பிரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப், அனதர் ஒன் இஸ் நான் பிரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ். அப்ப பிரிமிட்டிவ் டேட்டா டைப்ஸ்ல எனக்கு எத்தனை கிளாசிபிகேஷன் இருக்கு? இன்டிஜர், ஃப்ளோட்டிங், கேரக்டர், பூலியன். ஓகே, அப்ப இன்டிஜர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பை, சார்ட், இன்டிஜர், லாங். இதெல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இதுல டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். நம்ம நேரம் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் கான்செப்ட்ஸ் போயிடலாம். ஓகேவா? So first one is we are going to see elaborately in OOPS concept. How I am going to deliver this lecture in sense. First, we will learn about, that is first topic is object and classes. Okay, that is my first topic. Under this, we are having constructor also. Okay, so constructor is also there. Then second topic is, that is second topic, we learn about constructor. That is, this is second topic. Under object and class only, we are having constructor. Okay, so next one is, we are going to learn inheritance. So inheritance types. Okay, then next is inheritance types we will be learning. Then third one is we will be learning about polymorphism. Polymorphism. So under polymorphism we are having two types. One is compile time and another one is runtime. So under compile time we will be seeing method overloading, and here runtime we will be seeing overriding. Okay, overriding. Then fourth one is we will be seeing about abstraction, how we are going to provide abstraction to the Java programming. That is, we can provide either using abstract class first one. Then second one is we are going to provide using interface. So interface is the connection between the inheritance. Am I right? I will tell you what is interface later. Then the last topic what we are going to see is, fifth one is your encapsulation. Okay, encapsulation, we will learn about access specifiers and your packages. Okay, so we will learn all these things in today's class as a overall object oriented concepts with every examples. Okay, so first we can move to the object and classes. So first of all, you want to know what is object. Okay, so object is an entity and it has a behavior. Here, what is the entity? Entity is nothing but your data. Okay, then behavior is nothing but your, behavior is nothing but your methods or functions. Okay, and for example, if I am having a class, okay, so for if I want to have an object concept, definitely I need to have a class in my program. Okay, what do you mean by class? Class is nothing but a collection of object. So there is no object without class, but we can have a class without objects. Okay, I'll tell you why that is the difference. So object will exist only if there is a class. Okay, so the class can even exist without objects. That I will tell you how. This is the entity. So object is an entity that has a state and behavior. So I will give you an example with this. See, here you can easily understand. So here I am having a class. So this is my class. So what is my class? Student is my class. Okay, now I told you the object will have two entities. One is state, that is the entity is nothing but your state, and another one is behavior. So here states are nothing but that we will call it as a data. That is, what are the variables we are declaring for our program is called as entity or states of an object. And whatever functions we are writing for that particular class will come under the behavior. See, for example, we are having a class and the class name is student. And what is the states and behavior of that particular class, the object? So this is called, there may be n number of students. So this is student 1. So student 1, this is one object. This is student 2, that is second object. Then this is student 3, that is third object. Okay. Now, what is the, I have told you in the previous slide. So the object will have an entity and it will have a behavior. Am I right? So what is the entity here and what is the behavior here? So
Data is called as entity, and what is called as behavior? The behavior is nothing but your method. Okay, so now I can create a n number of classes. So that's why your class definition is called as collection of objects. So this collection of object is called as class. Can you imagine? See, now I'm having a class student. So inside the student, I'm having two members. One is data member. So what is my data member? Name, age, color, and sex of a particular student is called as a data of that particular class. And what is the method? That is behavior of that particular class is nothing but your methods of the classes. So eating, drinking, and running. So like this, I can see. If I create an object one, student one is, so what is the name of the student? Let us call the student one as Peter. And what is his age? Let us call him as 3. Age is 3. And color is, the color of the student is white. And the sex of the student is male. Okay. So now this is called as a data. So all this data will be stored in the memory. Am I right? Every data or a variable will have a particular value. So these are the values of that data. Okay. And this is the data which we declare. Data is nothing but your variable in the class. Similarly, if I take a next object, so this object is also belongs to the student class. So second, what is the second student? So the name is John and age is 4 and the color is brown. He is also a male. Okay. Now this is the data of a particular class. So if I take an object, so object as a definition, what is the definition of an object? Instance of the class ன்னு சொல்லுவீங்க. அப்படிதானே? இன்ஸ்டன்ஸ்னா என்னது? எனக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ங்கிறது ஒரு என்டிட்டி. அப்ப என்டிட்டின்னு ஒன்று இருந்தா அதோட ஸ்டேட்ஸ் பிஹேவியரும் நான் சொல்லணும். அதுல என்டிட்டிங்கிறது என்னோட டேட்டா, பிஹேவியர் அப்படிங்கிறது மெத்தட். அப்ப இது ரெண்டையும் எனக்கு சேர்த்ததுதான் என்னது? ஆப்ஜெக்ட். அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல எனக்கு என்னெல்லாம் இருக்கும்? ஆப்ஜெக்ட் இஸ் a instance of the class that binds data and methods together. இதுல டேட்டாங்கிறது என்னோட என்டிட்டி, மெத்தடுங்கிறது பிஹேவியர். ஓகே, அப்ப எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸையும் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு எல்லாமே இருக்குதா? அப்ப நான் இதுல பிஹேவியர் என்ன சொன்னேன்? வாட் ஆர் த பிஹேவியர்ஸ் we are having? We are going to talk about the eating behavior, drinking behavior, and running behavior of a particular student. So if I take a Peter object, what is the behavior for eating of Peter? Say Peter can eat more foods. So that is the behavior. So if he can drink more water and he will run fast. So this is it is going to state the behavior of a particular student or a particular object. Okay. So together we need to call it as an object. We need both the data as well as behavior of that particular data. Okay. Similarly, if I take the second object, see John, that is age is 4 and brown, sex is male. What is the behavior of this particular object? See, John eats less food. So now we can compare the behaviors. Am I right? So if I compare John with Peter, John is going to take less amount of food compared to Peter. Now I can, that is the meaning. So that can, if there is a class, I can create n number of objects. Each object will have its own value. All the object values will not be same because it is getting differentiated. Can you able to understand this, ma? Are you clear with this now? Just please respond, anyone, yes or no. Chermakani ma'am. Guys, am I okay? First of all, am I audible? Okay, ma'am. Okay. Yeah. Okay. So now that is the thing. Okay, listen. Others, please mute yourself, ma. Others, please mute yourself. Okay. So characteristics of object. So now I have told you the class, if I take an object, it will have a state and behavior, then identity. So a state is nothing but your attributes. What is the thing we call data? Okay. And method, behavior is nothing but your methods. Okay. What is an identity? For every object, we will have a unique name. So whenever I'm creating an object, the object will have a data, then method, and for every object, we will have an object name. That is the thing they have told here. Okay, object name. Now see, this is a car. So I want to create, for example, I have taken this slide. See, I have a class which is named as car.
So car has attributes as well as methods. So methods are nothing but your behaviors, and attributes are nothing but your data. So what are the data I can conclude from the car? See, first one is I'm going to check the fuel. Second, நான் என்ன பண்ண போறேன், speed of the car and measure பண்ணணும். அப்போ நான் அதுக்கப்புறம் மெத்தட்ஸ் நான் என்ன கொடுத்துக்கலாம், அப்போ ரீஃபியூவல், கெட் ஃபியூவல். இப்போ நான் ஃபியூவல் எம்டியா இருக்குன்னா எனக்கு அது ஒரு மெத்தடை கால் பண்றேன். அதே மாதிரி எனக்கு கார் எவ்வளோ ஸ்பீட்ல போகுது அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தட் இருக்கு, டிரைவ். அப்போ நான் எங்க இருந்து எங்க வரைக்கும் டிரைவ் பண்றேங்கிற பிஹேவியர் எல்லாம் நான் சொல்லலாம். ஓகேவா? இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இதுதான். இப்போ இதே கார் ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துட்டா நான் என்னெல்லாம் வச்சிருக்கேன் பாருங்க. இப்போ காரோட ஆட்ரிபியூட்ல எனக்கு என்னெல்லாம் இருக்கு, கலர் ஆஃப் த கார், அதுக்கப்புறம் நம்பர் ஆஃப் டோர்ஸ் எத்தனை இருக்கு, நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் ஆஃப் த கார் என்ன இருக்கு. இப்போ காரோட மெத்தட் எடுத்துக்கிட்டா நான் என்ன பண்ணலாம், இப்போ டிரைவிங் எப்படி இருக்கும், அது என்னோட டிரைவிங் ஸ்பீடு அதெல்லாமே பத்தி நான் பேசலாம் இல்லையா, இதெல்லாம் மெத்தட்ஸ்ல வச்சிருக்கேன். இப்போ கார் கூட ஆப்ஜெக்ட் இன் ஜாவா, ஆப்ஜெக்ட் ஹேவ் போத் ஆட்ரிபியூட்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ். இதெல்லாமே எக்ஸாம்பிள்ஸ் லைக் தான், உங்களுக்கு ஈஸியா புரியணுங்கிறதுக்காண்டி இதை வச்சிருக்கேன். ஓகேவா? ஓகே, நான் இப்போ எப்படி நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றது, ஒரு கிளாஸ் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணணும், எனக்கு கிளாஸ் வேணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறேன், ஒரு நார்மல் ப்ரோக்ராம் நான் எப்படி எழுதலாம், ஜாவா இப்போ எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஜாவா இஸ் பியூர்லி ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட். ஜாவா இஸ் பியூர்லி ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட். Why we are calling it as purely object oriented programming? Because class இல்லாம நான் எழுதவே முடியாது. Without class I cannot write Java programming. அப்ப கிளாஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா எனக்கு என்ன இருக்கும், ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும். ஓகேவா? அப்ப இதுதான். அப்ப நான் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு அடிஷன் ஆஃப் 2 நம்பர்ஸ் நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப எனக்கு என்னெல்லாம் வேணும், ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு கிளாஸ் எழுதணும். அப்ப கிளாஸ்க்கு சின்டெக்ஸ் என்ன, ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இஸ் a keyword, தென் கிளாஸ் நேம் வேணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இப்போ ஆட்ங்கிறது கிளாஸ் நேமா வச்சுக்கிறேன். திஸ் இஸ் மை கிளாஸ் நேம். ஓகே, இதுக்குள்ள நான் இப்போ என்ன பண்ணணும், டேட்டாஸ் வேணும். அப்ப என்னென்ன டேட்டாஸ்லாம் வேணும் எனக்கு, டேட்டாஸ் வந்து இப்போ நான் எடுத்துட்டேன்னா int x, ஓகேவா, தென் int y, இது நான் வச்சுக்கிறேன். இப்போ இது என்னோட டேட்டா, தென் z நான் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா? இப்போ நான் ஒரு மெத்தட் கிரியேட் பண்ணணும். அப்போ மெத்தட் நான் என்ன பண்ணலாம், அடிஷன் ஆஃப். ஓகே, அடிஷன் ஆஃப்னு ஒரு மெத்தட் கிரியேட் பண்றேன். அதுல நான் என்ன பண்றேன், இப்போ பேராமீட்டர் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா, int a, int b நான் கொடுக்குறேன். இப்போ இந்த மெத்தடுக்குள்ள நான் என்ன பண்ண போறேன், அடிஷன் பண்ணணும். அப்ப நான் அடிஷன் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும், z இஸ் ஈக்குவல் டு, ஆல்ரெடி நான் z வச்சிருக்கேன். இப்போ எனக்கு என்ன பண்றேன், இதை z இஸ் ஈக்குவல் டு a பிளஸ் பின்னு வச்சுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. இதுதான் என்னோட. அப்ப நான் பிரிண்ட் பண்ணணும் இல்லையா, சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் println. இது நான் என்ன பண்றேன், இந்த sum is அப்ப என்ன பிரிண்ட் பண்றேன், z பிரிண்ட் பண்றேன். ஓகேவா? plus z. Okay, so now this is my function and this is my class ends. Now I need to have another class that is a main class. Okay, for example I am going to have a class sum. Okay, in this I am going to keep a main function, public static void main. So these are the things, string, args of everything will be there. Then I am going to create an object. How can I create an object? See, for creating an object for this class, so first I need to have a class name. So what is a class name here? So that is, class name is add. Okay, then I am going to create an object. So let us have an object name as o1. Okay, is equal to new is an operator. Then class name of. Class name of means add of. Okay, now this is the way of creating object. So now I want to call the function. How can I call the function? Any members of the classes can be accessed only with the object. Okay, so how to create an object? So now what is my object name? This is the object creation. How we are going to create an object, that's why I told. So this is add and this is your object name. The new is an operator and the class of this class name of is nothing but your constructor. So we will learn this constructor in detail in further slide. So now அப்ப நான் என்ன சொல்றேன், இப்போ 0, இப்போ o1ங்கிறத என்னோட ஆப்ஜெக்ட். நான் இந்த ஆப்ஜெக்ட் நேமை வச்சு தான் நான் என்ன பண்ண முடியும், என்னோட மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த கிளாஸை நான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். இங்க என்ன மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த கிளாஸ்னா என்னெல்லாம் சொல்றான், எனக்கு டேட்டா மெம்பர்ஸ் இருக்கு. இங்க டேட்டா மெம்பர்ஸ் என்னது, xyz. அதே மாதிரி எனக்கு மெத்தட் என்ன இருக்கு, ஒரே ஒரு மெத்தட் வச்சிருக்கேன். என்ன, அடிஷன்ங்கிற ஒரு மெத்தட் வச்சிருக்கேன். இப்ப நான் அந்த அடிஷன்ங்கிற மெத்தடை நான் ஆக்சஸ் பண்ணணும். எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலாம், அப்ப நான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் ஆப்ஜெக்ட் மூலமா தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். அப்போ o1 ஆப்ஜெக்ட் நேம் டாட், நான் என்னோட மெத்தட் நேம் என்னது, அடிஷன் ஆஃப். ஓகே, அடிஷன் ஆஃப்
அப்ப இதுல ரெண்டு பேராமீட்டர் இருக்கு. அப்ப நான் ரெண்டு வேல்யூஸ் நான் பாஸ் பண்ணணும். எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் 3,5 நான் பாஸ் பண்றேன். அப்ப எனக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் கால் ஆன உடனே, இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண உடனே என்ன பண்ணும், எனக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனுக்கு போகும். ஏங்கிற வேல்யூல எனக்கு 3 காப்பி ஆகும், பிங்கிற வேல்யூல 5 காப்பி ஆகும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவேன், z is equal to a plus b. இப்போ a plus b னா எனக்கு z ஓட வேல்யூ 8ன்னு செட் ஆயிடும். அப்போ சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் ஆகலைன்னா நான் z பிரிண்ட் பண்ணா இந்த சம்மஸ் என்ன பிரிண்ட் ஆகும், 8ன்னு பிரிண்ட் ஆகும். இப்போ ஆப்ஜெக்ட் ஒரு கிளாஸ்னா என்ன, அப்ப கிளாஸ்ங்கிறது என்னதுன்னு தெரியுதா, கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட். இப்போ இதே கிளாஸ்க்கு நான் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் கூட கொடுத்துக்கலாம். இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் நான் என்ன கொடுக்குறேன், இதே மாதிரி நான் O2 ஒன்று கிரியேட் பண்றேன், add O2 ஆஃப். இப்போ O2ல நான் ஒரு வேல்யூ பாஸ் பண்றேன். இப்போ பாஸ் பண்ணல நான் என்ன பண்ணுவேன், இங்க 3,5 கொடுக்குறேன்னா எனக்கு நான் 7,8 அந்த மாதிரி நான் கொடுக்குறேன். அப்படின்னா இந்த O2ஓட ஆப்ஜெக்ட் வேல்யூ என்ன ஆகும், O2ல ஒரு Z இருக்கும், எனக்கு O1ல ரிசல்ட் இருக்கும். அப்ப ஆப்ஜெக்ட் எப்படி இருக்கும் என்னோட மெமரியில, இது என்னோட ஆப்ஜெக்ட் மெமரின்னு வச்சுக்கோங்க, சரியா. அப்ப நான் எனக்கு என்னெல்லாம் இருக்கும், ஆப்ஜெக்ட்ல எனக்கு டேட்டா மெம்பர்ஸும் இருக்கும், மெத்தட்ஸும் இருக்கும். ஓகே, அப்போ எப்படி மெமரி அலோகேட் பண்ணுவோம், இங்க எத்தனை டேட்டா மெம்பர்ஸ் நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன், XYZ. அப்போ 3 டேட்டா. அப்போ ஒரு இன்டிஜருக்கு எனக்கு எத்தனை பைட்ஸ் ஆகும், 4 பைட்ஸ். அப்போ 4 3s are 12 பைட்ஸ் எனக்கு டேட்டா மெம்பருக்கு அலோகேட் ஆகும். எனக்கு மெத்தடுக்கு எவ்வளவு அலோகேட் ஆகும், மெத்தட்லயே அதே மாதிரி நான் என்ன பண்றேன், ஏபிங்கிற ஒரே 2 டைப் தான். இது Z ஆல்ரெடி எனக்கு எதில் அலோகேட் ஆயிடுச்சு, டேட்டா மெம்பர். அப்போ A plus Bக்கு தனியா எனக்கு மெத்தட் வேணும். மெத்தட் மெம்பர்ஸ் என்ன இருக்கும், அதுல எனக்கு 8 பைட்ஸ் அலோகேட் ஆகும். இப்போ Zங்கிறது எனக்கு இந்த வேல்யூல என்ன இருக்கும், Zங்கிறது எனக்கு 8. அப்ப இதே எனக்கு ஆப்ஜெக்ட் 1னா இதே மாதிரி நான் ஆப்ஜெக்ட் 2 கிரியேட் பண்றேன். அப்ப ஆப்ஜெக்ட் 2லயும் எனக்கு என்ன இருக்கும், ஏபியோட வேல்யூஸ். அப்ப இதுல ஏயோட வேல்யூ எனக்கு என்ன இருக்கு, நம்ம 3 5 பாஸ் பண்றோம். அப்ப ஏட வேல்யூ 3 இருக்கும், பியோட வேல்யூ 5 இருக்கும். இங்க அதே மாதிரி நான் நெக்ஸ்ட் டைம் 7,7 7,8 பாஸ் பண்ணிருக்கேன். அப்ப இப்ப ஏயோட வேல்யூ 7 ஆயிரும், பியோட வேல்யூ 8 ஆயிரும். அப்ப இசட்டோட வேல்யூ இங்க என்ன இருக்கும், எனக்கு 15 இருக்கும். அப்போ ஒவ்வொரு values என்ன ஆகும், differ ஆகும் depending on the input which provides. Okay, so that your definition of class is this. So collection of object is called as class. If I want to tell the definition of object, object is an instance of the class. Instance in sense many objects. So for the same class I can have n number of objects. So each objects will have different values, but the memory allocated for each objects will be same. So if first object is having how many bytes, totally 12 plus 8 bytes, that is 20 bytes memory means, then second object will also have the same 20 bytes. The number of bytes allocated for the object, each object will not vary, but the values can get varied. Am I right? Are you clear with this? புரியுதா நான் சொல்றது? Okay. So now class அதுதான் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ class is nothing but a set of objects. Set of objectங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, collection of object as we have seen in previous slide. Okay, அப்ப கிளாஸ்ல எனக்கு என்னெல்லாம் இருக்கும், டேட்டா மெம்பர் இருக்கும், எஸ் இருந்தது. நம்ம முன்னாடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா, அடிஷன் ஆஃப் டேட்டா மெம்பர் என்னெல்லாம் இருந்தது, XYZ நம்ம கொடுத்துருந்தோம், அது டேட்டா மெம்பர். மெத்தட் என்ன வச்சிருந்தோம், அடிஷன் ஒரு மெத்தட் வச்சிருந்தோம் இல்லையா, அடிஷன் ஆஃப் அது ஒரு மெத்தட் வச்சிருந்தோம். கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருந்தது. எல்லா ப்ரோக்ராம்லயும் ஜாவால எனக்கு டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்கும். டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் எப்படி கிரியேட் ஆகுது, நம்ம ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணல பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த இடத்துல நீங்க என்ன கொடுக்குறீங்க, கிளாஸ் நேம் ஆஃப்னு கால் பண்றீங்க. அப்ப எனக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா என்ன, கேன் எனிஒன், கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா என்ன, கன்ஸ்ட்ரக்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, இனிஷியலைசேஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட். இனிஷியலைசேஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட். இப்ப நார்மலா நீங்க சொல்லுவீங்க, நம்மளோட சி ப்ரோக்ராம்ல நான் என்ன கொடுத்துக்கலாம், int a is equal to 5, b is equal to 10 அந்த மாதிரி இனிஷியலைஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா. இப்ப நான் அதுல இந்த மாதிரி இனிஷியலைஸ்